It really would be nice to imagine sort of a circular economy for agriculture. Is that realistic? Yes, and colleagues, including Bruno Bassa, is working on circular economy for agriculture. We're realizing that we can't just look at the field anymore. We have to see what are the inputs, for example, the fossil fuel energy that's going into creating the fertilizer, very intensive, CO2 intensive production system. What's going into creating the machinery? What's going into power that machinery? And then what are we doing as the crops come off the fields? Where do they go? Bringing in those shipping systems again. And then what are the end uses? And can some of that be brought back? For example, agricultural waste into composting, into creating methane, and the manure also with sources for bioenergy. So all of this is really now on the table in regard to science and development of transformations for the agricultural system. All right, Cynthia, we'll don't go away still. We'll be back with you at the end of the program to do a lightning round of questions. Right. Thank you very much. Good. While the world's food producers grapple with the climate crisis and ways they can adapt and mitigate, they're also facing a parallel challenge dealing with their environmental impact. Those fertilizers and chemicals that make agriculture so productive also create an epic environmental mess. As they run off and leach through the soil, they make their way to the water with huge consequences downstream. Where the Mississippi River meets the Gulf of Mexico, there is no doubt what is happening. Every year, hundreds of millions of pounds of nitrogen and phosphorus flow in, causing algal blooms. As they decompose, oxygen is depleted, killing fish and marine life. It's a dead zone about the size of Connecticut. Farming practices that prescribe heavy fertilizer usage are largely to blame. I think a lot of people perceive that farmers are throwing it on like there's no consequences. Andrew Margonaut is a soil scientist at the University of Illinois, Urbana-Champaign. Basically, because we don't understand the phenomenon scientifically, farmers are going to err on the side of being cautious, and they're going to apply fertilizer that may not be used by the crop, and that is more susceptible to being lost. Added nitrogen runs off the surface and leaches into so-called tile drainage systems that lie below more than 56 million acres of farmland in the upper Midwest. It eventually makes its way to the Mississippi. Phosphorus is carried away with eroding soil. There are ways to stem this. Simple things like planting hedgerows along fence lines and riparian barriers that act as dams. I think it was in the 60s, we pulled out these hedgerows. We gained a little bit more of cropland, but we gave up a lot of benefits for soils, for farming, and for biodiversity. Traditional tilling practices are also part of the problem. Historically, farmers have cleared all the stubble off their land after harvest, leaving their soil exposed, more susceptible to runoff. But in recent years, many farmers have embraced a new approach, either tilling only the strips of soil they need to plant the next season's seeds, or not tilling at all. This improves the health of the soil and helps retain water. Then there's things like cover crops. They do have a lot of promise to reduce soil erosion. They shield the surface to protect it from wind and raindrops. They also have living roots in the ground, so they're fantastic for soil biology. Cover crops, often grasses or legumes, are planted not for harvest, but rather to protect and preserve the soil. But if a farmer doesn't time it just right, cover crops can compete with cash crops, reducing yield and profits. The profit margins are so thin. If they make a mistake, or if the weather doesn't cooperate, for example, they might lose a lot of yield on a practice like a cover crop. And that has downstream effects on their business, on their family, on their financial security.
With stakes like that, it's easy to understand why farmers would be reluctant to plant cover crops or reduce or eliminate tilling. They might be helping the greater good, but not their own personal bottom line. It's a big ask. Andrew Margonaut is here with more on all this. Andrew, you speak rather passionately about soil, and we could go on, but let's talk about this right now. How many farmers are out there truly embracing either no-till or strip-till, reduced-till techniques? Is it catching on? I think it is catching on. The data from USDA suggests that roughly at least 1/3 of all corn produced in this country is under some kind of conservation tillage. This can include things like no tillage or strip tillage. So is this something that needs further incentive, or would you say that's a good number? It's hard to say what a good number might be. I think we know that reducing tillage yields a number of benefits for soils, but what works in one context may not always work the best in a different context. That's the hard part, and that's where the science is seeking to understand what works best where. Overall, though, I think it's fair to say that farmers have been very willing to adopt reduced tillage because it works. They do see soils being conserved, soil health increasing, and overall yields increase in the long run under those conditions. But it takes a little bit of time. They have to ride it out, don't they? Takes some time, yes. All right, we have a video question which comes in from Catherine Trzebinski in Portland, Oregon. Are farmers considering companion planting with native plants, which tend to be better adapted to their regions? Thank you. So native plants, companion planting. Sort that out for us. A lot of good stuff in there. So first, I'd like to point out that corn is native to North America, really Mesoamerica. The first peoples here domesticated corn from Teosinte. So in some sense, growing corn is a native species. But I think the question is getting at more this idea of species diversities of plants and plants that can provide what we call ecosystem services to the cropping system. So a good example to answer her question is that yes, farmers do consider and they do enact practices like putting native species that provide forage for pollinators, bees. These are oftentimes planted in prairie strips, which is a little strip of prairie alongside the field, or in buffers or in waterways that have native species planted. All right, let's wrap it up. You got to give me a few words on one of your favorite subjects, soil. You know, we are sitting, as I said, look at this beautiful lawn. It's fabulous soil beneath here. It is. It's a very special place in the world, and yet it is kind of undervalued. And do you worry that the techniques that are currently in use are eroding something so precious and valuable here? I don't, because if you compare it to how we used to farm even 100 years ago, even 80 years ago, we've made tremendous strides through industrialization. That tends to have a dirty connotation, not soily, dirty, in agriculture. People think it's a negative thing. But we've enabled massive strides in conservation, including mitigating soil loss by erosion by virtue of things like mechanization and herbicides. We can do no tillage at scale. So I think I have a lot of optimism for the future because we're only improving the ability and the adoption by farmers to preserve soil through things like no tillage. Yeah, it's a little bit counterintuitive. No tillage at scale. It does require machines. Absolutely, it does. Andrew Margonaut, thank you so much for your time. Appreciate it. Thanks for having me. Any farmer worth their salt cares about the environment, of course, but the realities of their operations day to day often make it hard to contemplate the big picture. The days are long, the work is hard, and the profits are very slim. It's not realistic or fair to ask farmers to do things that might be just good for society but don't accrue to their bottom line. But sometimes those goals line up, and sometimes farmers are willing to take a big chance. One such family lives just a few hours north of here in Walnut, Illinois. They are profiled in a film produced by the Illinois Farm Bureau called Sustaining Our Future, a farm family story. It's a compelling and emotional look at the challenges and opportunities of farming more sustainably. If you want to be a successful farmer, you need to be resilient. So I think farmers are
very adaptable to change because they know that in order to survive in this industry, you've got to continue to assess your operation year in and year out. Just turn yourself around and stay there until I tell you to come down to the west side, okay? Michael Ganschow is a sixth-generation farmer in Walnut, Illinois, about 100 miles west of Chicago. He tends to 3,000 acres of corn and soybeans. His grandfather Dean took charge in 1951. I realized that I was just losing too much soil, or there was too much of it leaving this farm, and I'm a firm believer when you lose soil, you lose the best you got. So he started thinking outside the box. What if he didn't till his soil after the harvest? I was the second guy to try plant corn zero-till in Bureau County, and the second guy to try to no-till soybeans, and I had no idea if it was going to work or not. He stayed with it. His son Jim remembered well the reaction from neighbors. They always did the same thing. They walked out in the field, they looked at the ground, they kicked around for a while, and as they were walking away, they went and walked back to their truck. And you began to see they didn't think this was going to work, but my father believed it would, and it did. It was really difficult to implement to begin with because you didn't have the right tools. I think people thought he was crazy because that's just not the way things were done. I mean, it used to be when he was my age, if you saw one stalk standing out in the field, like you had done a terrible job plowing. I mean, you wanted to see everything completely black. That's just the way that things were done. But the way things are done has changed since those early days. I'm very much pleased to see the adaptation of so much soil-saving techniques in the farming community nowadays. Increasing numbers of farmers are either reducing their plowing to narrow strips or not tilling at all, and many are embracing cover crops in between planting and harvesting their moneymakers. But it can be complex, replete with unintended consequences, as Michael Ganschow learned in 2017. We had armyworms so bad that they were, like, literally it looked like the road ditches were being mowed off, and you could see them crossing the road to get to the next road ditch because they were just looking. Surprising and emotional ending to it. Joining me now are two of the stars of that film. Lauren Lurkins is the Director of Natural and Environmental Resources for the Bureau, and from Walnut, Illinois, sixth-generation farmer Michael Ganschow. Good to have you both with us. I really appreciate it. Yeah, thank you. Michael, your grandfather really was ahead of his time. He took a big risk. He didn't have the tools to do it. Why do you think he did it? Well, really, it's a really simple answer. It all came down to, he was farming some ground that was very susceptible to erosion, and it really bothered him when he would put all that time and effort into preparing a seedbed and trying to grow a successful crop, getting these heavy rain events and just seeing that soil erode away. As Grandpa's always stated, that when you lose that top part of soil, you're losing the best you got, and he just really couldn't stand to watch that anymore. So he took a chance with trying to implement a practice that had been going on throughout the United States, but he thought that maybe it could work in our area. And he was one of the first people in Bureau County to do some no-till farming. And it wasn't always, to begin with, what he thought it was going to be, but through some hard work and determination, he was able to implement it and to make it very successful. And so we've been very adamant at trying to continue that in our operations since he started trying to implement those practices back in the late 70s, early 80s. So Lauren, your membership is, I read, 74,000. So it's a big organization. Do you have some rough idea how many farmers are adopting practices like this now?
So the data is difficult because some of the best data that we have is the involvement in our government programs. But we know, just like Michael's family, that a lot of the farmers that we represent also do take on these practices on their own outside of any government program. So it's a little bit difficult, but we know that the interest is growing. For instance, in any of the conservation programs, the demand on the program always outweighs the amount of money that we have to go around. So they are popular. Just not everyone can get them. It's a good news, bad news story. If we could get a little more money behind them, that would be helpful. Brian in Illinois has this question for you, Michael. What barriers do farmers face when trying to adopt newer farming practices? It's probably a long list. Yeah, I mean, there's several key factors that can kind of get in the way or maybe be challenging for farmers to implement them. But I think one of the most important things to take away, maybe from our documentary that we kind of highlight in the documentary, is that, not all land that is farmed by farmers is it's not owned by them or even in their control. There's a lot of absentee landowners, and there's a lot of other moving parts that go into running a farm. So there's a lot of times that farmers are farming ground that they're not in control of how it's being farmed. They may be, just contracted to farm it. And so it takes a lot of moving parts to make these decisions in order to do that. And it's not as easy as it sounds, should I say. So there's a lot of collaboration that comes into making decisions on how to implement practices. And I guess I'm going to speak on my experience on my own farm. I've been very blessed to have a lot of really good landowners that are very involved in their own operation, and they want to see sustainable practices being implemented. And so they're willing to let me take a risk in trying something new. And if it doesn't work out, it's not that big of a deal. We learn from it and we go on. Not every farmer has the opportunity to do that in their operation, because there is a lot of risk involved when you try to even implement practices that are sound to produce a successful crop, let alone implementing a practice that you're unfamiliar with. So I would just say that there's a lot of moving parts that come with it, and it's very complex. Yeah, and it seems like there's kind of narrow choices in many cases. You don't have a ton of options. Let's clear up a myth. I think there's an idea out there that the family farm is dead or whatever, and the corporations own all the land out here. We have a question which came in via video from Courtney Fay in Rochester, New York. Courtney, go ahead. Hi, my question is, how much of farming in the U.S. and in the world is controlled by corporations? Also, what corporation has the largest percent of control, and what percent is that? Thank you. All right, Lauren, why don't you start with that? Corporations owning land and farming, how much of that happens? Sure, so I can speak here in Illinois. We actually know that 96% of the farms here in Illinois are family owned, and that is something that we talk a lot about at Illinois Farm Bureau and all of the farmers in our state because of that myth. Farmers are very proud that their farm is family owned, and we want to make sure that information is getting out there. Michael, it's still a lot of family farms in your part of the world? Yeah, absolutely. They're bigger, but they're still family farms, I was just going to say, I was just having this conversation earlier, when my grandfather graduated college, he came back to 160 acres and, or 240 acres, and he could live off that 240 acres, and today you can't do that. So yeah, farms are bigger, but they're still family owned. I mean, I'm a 6th generation farmer, and that's a very common thing to have throughout the state of Illinois. You've got people that have been invested in this land and been living on this land and farming this land for a very long time. So I mean, most farms in Illinois and throughout the country are still family owned and operated. So 240 acres would do it, and now it's got to be, 3,000 or something, right? Is that right? Or? Every farm's different, obviously, but it's hard for me to imagine graduating college at this time frame and being able to live off of 240 acres and support, my family and 4 kids nowadays. But it was a different time, and it's just changed a whole lot since then. Can you imagine, this idea of cover crops comes up, obviously that's something you do. Yeah. Can cover crops become cash crops, say something like wheat, for example? Is it a possibility that then would that further incentivize the practice? Do you want to take that one? Yeah, we have that conversation actually a lot, and we talk a lot about definitions. What's the definition of sustainable agriculture? What's the definition of regenerative define that. It's hard, What's right? the definition even of a cover crop? Yeah. In some of our government programs that we have now, the government isn't even in agreement on a cover crop, but our farmers are very adamant, especially in the southern part of Illinois where they grow a lot of wheat, that there's a lot of cover
cover crop benefits in that wheat crop. There's also a lot of incredible innovation that's happening right here in the state of Illinois, looking at new oilseed crops, new crops to really fill up that gap as a cover crop would, but also, provide another fuel source for, say, sustainable aviation fuel or other things. And so yes, I think that would be the future. Maybe in the next 5, 7, 10 years, you'd see additional cash crops that are actually cover crops. So, Michael, is there a generational shift at all among farmers? You're a younger farmer. Thank you. I appreciate you saying that. And I'm curious if people at your age who are managing farms are thinking differently about all of this and trying to push in this direction, thinking about the greater environmental and climate issues. I would say absolutely, and I wouldn't just say it to my generation. I think that is always a generational thing. Farmers are always trying to learn, and they're always trying to use technology to better themselves. And if there's anything that farmers can do to improve their farm and make it more sustainable, we're willing to do that. So, I guess from my perspective, that's always kind of the way it's been since I've been involved in the operation, and I think it's a very common thing to see throughout the country with farmers. Farmers are environmentalists? Absolutely. The way I look at it is we want to be stewards of the land, and our goal, at least on our farm, is always trying to leave the ground better than the way you got it. I know my grandfather was very successful at that. My late father absolutely was great at that. And so if I want my farm to continue going forward, I've got to try to do things that are sustainable for the next generation, because I guess that's always the big dream for the farmer. When you're out there working with your family, it's a pleasure, and you want to be able to keep that going in generations to come. So, Michael Ganschow, Lauren Lurkins, thank you so much for being here. I appreciate it. Thank you. Farmers like the Ganschows are following events closely in Washington as Congress takes up its quinquennial, that's every 5 years, farm bill. Look that one up. It's a good one. It's a $1.3 trillion legislative package that covers just about every aspect of farming, food for the poor, and environmental conservation. The debate is a great opportunity to take the climate emergency head on and consider more sustainable ways to feed the nation and the planet. One of the leading experts on the Farm Bill and the machinations that go into it is Jonathan Koppas. He's an associate professor of agricultural policy and law here at the University of Illinois, Urbana-Champaign. Jonathan, thank you very much for joining me. Thanks, Miles. So let's do a little bit of Farm Bill 101, Professor, shall we? And I know we don't have much time. It's very complicated. But give us the history. Why are there farm bills? As I understand it, this is the 20th 5-year farm bill in the history of the U.S. Give me the origin story. Yeah, it depends on how you count it. We're in the 20s. It really is a New Deal, Great Depression, Dust Bowl era set of policies. So actually this, just a couple weeks ago, was the 90th anniversary of the first farm bill in 1933, when Franklin Roosevelt and Congress really were trying to address the Great Depression throughout agriculture and the economy. So part of the very large New Deal effort in that early stretch of his presidency. So at the very beginning, it was about ensuring a good, steady food supply.
asalaamaaleykum askan bi nga xam ne ñoom ñoo safoo programme yi nga xamante ne moom mooy di road safety campaign programme bi ñu dalalaat leen jàmm fii ci li nga xamante ne moom mooy Star TV fi ñu ko broadcasté waaye tamit ak yeneen télé yi nga xamante ne ñoom ñoo fasante ko ak li nga xamante ne moom mooy Star TV si jamono bi lu mel ni li nga xamante ne moom mooy QTV Eye Africa TV Paradise TV waaye tamit ak li nga xamante ne moom mooy di Fatou Network jamono bi nag comme li nga xamante ne ni ñu ko waxee am nañ fii li nga xamante ne moom mooy suñu ay naataango ci biir kër gi kon li ñoo def rek gannaaw nuyoo bi dinañ leen dalal jaama fii rek ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi si kanam tuuti dinañ leen ibil line si waxtaan bi dinañ ko def ci li nga xamante ne moom mooy kaalamay wolof ak li nga xamante ne moom mooy soose incha allah su boobaa si kanam tuuti dinañ leen ibil line si wara balaa boobu ñu dalal li nga xamante ne moom mooy gan yi fii li nga xamante ne ñoom ñooy ci biir kër gi ñu njëkkee ko rek ak ki nga xamante ne moom mooy docteur Gassama asalaamaaleykum docteur Gassama maa ngi kontaan. baraka ba ngay simé lamba tun lamba jeyga Mike. Okay. Be jamano be rahmano be kontonna al tonal kontonna ngal bismillah programme ngento baraka bake docteur Gassama comme ya fo nyamin rong saimbe mi yalon ko wolom fanan docteur Gassama boto mi yalon ko wolom yen nabundal bi ya comme nga fo nyamin last week saimbe ta mi yalon ko wolom ma beri jam fanan police la mi yalon ko wolon karola bayri ngalon ko luwal tamandir bunda wol fanan bi jere wolon police wolti ngo fanan konton on ko kin ko linge konton abaraka bake mbadim panano molo anin jibe lani la moy lalu mbal konton na jërëjëf gannaaw boobu ñu dalal ki nga xamante ne moom mooy directeur li nga xamante ne moom mooy national authority suñu bàyyi xel comme ni ñu ko waxee programme bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo xalaat bi ba tey ñi mun see jot mooy ñi nga xam ne moom mooy national road authority mooy bunta bi nga xamante ne moom moo amee wàllu yoon bi rawate na ci li nga xamante ne moom mooy kaaraange dem ak dikka bi kon directeur ñu nuyu la yow it. man laa fay di jaajëfal jotaay bi di rafetlu jotaay bi tamit di nuyu askan wi yëpp ñoo seetaan si Star TV ak yeneen télé yi yu connect. jërëjëf gannaaw boobu noonu ñu daj nuyu tamit ki nga xamante ne moom mooy président bu transport union gannaaw suñ ne li nga xamante ne moom mooy tali dem ak dikala waaye lu ci ëpp mooy li nga xamante ne moom mooy wàllu oto yi kon moom it ñu nuyu la dalal la jàmm ci programme bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. kaw su nuyu naa la nuyu naa suma broda sama boss. Lamin Alhaji King Alkalo King Koli, Director of Technical National Road Authority, sama nijaay sama mag sama boss Dr. Gassama and staff am la ñu Star TV, Africa TV. Okay. Star TV, Africa TV, QTV, Paradise TV and Fatou Network for this discussion regarding the road safety. Thank you. Indeed bu nekk li nga xamante ne moom mooy lu important it's very important lu gën a bëri suñ ne li nga xamante ne moom mooy road safety mooy kaaraange yoon ba mi yàlla ko woloon tànni naa la tànku lu gën a bëri lu ñu si dee xool mooy li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yi mooy lu ñoo ooyee li nga xamante ne moom mooy accident bëri na li nga xamante ne moom mooy ay firnde yu ko sabab bari ñi ni kaari folom be mi njibe la wolom ni ko accident jama police la karola itol le kami yalon ko wolom nin drive wol ka kacha Mr. Koli wala King Koli commissioner mune major issue mi yalon ko wole ka ke sababoti nin ko accident la karola andum jama ntol la jama fongola aka mun disastale nati wala mantora funne nati na nanata nim yalon ko dum tanko bay ko accident no weke ko kilinam bare fanan am mantoro sometimes aka verisle aka abuka ke kelinti bare munem mi yalon ko wala accident la costi anum fanan muneka ke mantorolti abaraka baake accident la courses nin ko ndamambo folanse nyim programme o betale amansi asiata bakele bari ku dantan drong be wole fola accident la costo mim nyanta kelen primary function ti follow wolo na ku follow jannin driver be dunna moto kono ya jibe mineka accident no nyin course follow na fonu janne ko man don na last program ko over speeding excess speeding no wol fole but again moto bala comme ni wulta mbe ka jele flight na lota
janinga bita engineeral binale pilotoli be dulal kekla be folel kekla be dulal be singol jibela nyim fanan be motola regulation o konole regulation o min wolong min nyanta tarla moto bala amantara moto bala andu loi ya tandiko nyanta tarla moto bala ni wo mantara moto bala ye moto le loi nyine tinyang niya moy dawda regulation wala woti fengo min nyanta tarla moto bala for example wiper be ni sama min kono tendin wiper accident of course nole taxi damal bal bije borondirol ila wiper mambetea dol ni be borola ika funtole ta ye kuma fintindi ye bul kilima fintindi ibe wero nyim fitala woka accident of course le singo ngamo ibe singo fola jang singo nang singo banta aka accident of course le sakombe sama kono nyame ni mano nyin namayata mayo ni namayata aka skible ni breko nyimuta singo nyinka namaya aka trust mano kanne aka accident of course nole kudo famo bijenka on the rate nyin kenyol min ka nyin tipa tokol min ka tambina mano kan ninga fotonya mo bela baludula long bari niyo moto jola do nyin tipa tokol min ka ta nyin mano kan iko luwa myanta bintele ye parlata ya biti kenyo kana boje bari ika botol le kuntu ni mani botol ka kuntu kenyo baludula do be banta wo kenyo aka mano domole yajele label kaminta sam paper ka yiro nyin suswala nanga susata kan namaya nyin kenyo ka wole ken na manola wolbe o kol kono single fana ni man equal ila kilo single man equal itebe mondoto la nyato single jita right ala mara karola wo be faring 4 kilos nyindombe 2 kilos nyindombe 4 kilos nyindombe 1.5 kilo balance be duno be katara single kan single mi mamfa ni wo duno ke ni itata kofbe kofto single tay ibike fan control no baro control no wo fananka accident costly nena sen haklo alse hako bandinya dronga nyindula labang nin tata gara soto jama nata janne maje office to jang nyin tuba cafe tuba niftata gara soto lafta kopo jela abe faring gara soto tep mine ka okay ka nyin tuba cafe le tay ka droko le ka kono tuba cafe mu $15 $10 and $5 wari be siriyaje monata $100 di cafe tuba wa fulala je ay kaso cika ya diala amari bayndi waya mela falingo dila mine be nyin cafe tuba kono kunya le kataraje woni wotata amin folo abika kukela de bari koy kata jannim brika me tebe futala la me wato mina jinko ndingol be mutala jinko ndingol be futala brika mo forest wato wala ne ka forest bula wato accident forest ibe futala forest la sumia ni wo fonyo ayita sino la wato tuta ye silo bula wo fananka accident costly fulanjango nimmoto tinyanta silo kan like yala jia boxo le bondi tulo bonta silo kan ni ye moto bondi je wo tulo nyin kenyota yaku ye tulo bondi mano kan ni ma bondi mano kan ni sama nata ay wo tulo borindi silo bela ni drive nata alama manta be ngai breko muta je ma fola moto kan namale aka boyle na be yangolun ka mim fa silo kan balu sajelu wulolu falolu ani even birimolu ye fa silo kan ye bulaje yelo bije be yawo kengo sotole ni wo kengo melta a yelunta silo kan aketa komin tulo le be silo kan ni moto nata bebi ye breko muta wo fe wo fananka moto namandile aka boyle ani neglect of traffic signboards komin bi traffic signboard will be sharing itabe driving na iko jamu zebra crossing neti jamu speed limit leti iman care itata wo fananka accident costly atata fo fanna tan saba anin fen ndabe folano bari panelo shada bari pour les mandrong ñun kutin to la society kono mi ya kaka accident ñin cause baki
Angal coming from me common causes of road safety road accidents nyinol ngolti andum akuma yata bayri kube kuto meta jela bare mbuka sude yalon jang ni ko drink driving jama ka mimira wolom alcohol di wolom mi yalon ko wolom siramal fangolti bare yara fak siramal fangol do bi jele mi yalon ko mbuke continue bare wol fananda bi jele otombe min kala wodom ambe mi ya lon ko wolom Dr. Gassama Jibela nanata mi ya wolon ko tanko karola ni mi ya lon ko wolom nyin koli min fo bayri ngalon ne ko road crash wala kake mantoro ka wajabele akasiale andum jama kesi ro nyata yitandi ko minul ka mantoro nyin ko no jama wolom angal ka min fo ko de breadwinners wolom mol mi ya lon ko wolle ka woli kata nda ko par ndawal nyini wala nanata ni mi ya lon ko wolom tanko la karola se mun sila no le tano pour kaje ko nga kol tankandi nga mol tankandi nga mi ya lon ko wolom tani na la fanan tankandi bara ko ñi karo ko mata bak ko men king koli commissioner koli ya fo nyame ñi fudole ñi mu kunewol ti mi ya lon ko akunew kuliyata bak ni ko road safety munam road safety fongote bunda jamal be road safety to ay men fudi wala mu folo karo do be je mi alon ko accident kam fa accident ni ajibe fang lonnale me itande amangi na fulka accident fang kan ni ajibe kam fa accident jama be kono ni kemela tankon do ni lobe ak be o accident ka mena accident mosa tankanole Mosa predict no wala mu isi la no isa vo nyinde ni inketa ni nyindi nyinka accident si sobnol aman kalandaro ya oto sa keme tankon don lulle mo hadaba de wala mistake ko oto sa be kala accident nyaade nanda nu wala dina lonnale me yitani sayin aman nyana ko man la accident fongol bayre hadaba de wala mistake wala ka yin tan ba sabo yo ni ajibe ay fanna do fanama me alonko munne nimmo accident ka fen sabalam ni ajibe janni accident be kala accident keta ani accident kola min be mu road safety let nyina tina tanko bunda o kumata molsa long men ka sabu commissioner men do fuje hadaba dum na atata nata hadaba do mistake ko ka nyaadi sila do kula silo do kula no man do ko ka nyama o fanan dabe bla lañ ko do silo kumata bag bani sila do kula damma la do ko ke say men ke muna fan silo la o fanan beje wala pedestrian men ke muna fan silo la o fanan ka mistake ko fanan kel yalla ning ko road safety kam jama ngam bulo chodi driver damal aman ka driver damat yo ba driver fanan kumata bag commissioner men fanan ko ni nata bunda do fana ya tenten moto men ka bore ngam funa fa moto men o fana moto be al hal nyaami ay do mom faja man ngena nga sewo kan sa ning accident fana keta konak abita lobtano mento fo janna o tema o mu jelle ka fa o baramol ni tata lobtano fuka e ka makoro sto nyama fu wasro nyama mbag o fana be road safety konol ani road safety management men yalon ko gundal nyanta tarraje wala na double cho men fo lanko banku nyanta jelal ko bunda e lo me yalon ko bunda wala bokla bunda folo membe banko la kol be topoto la men be nyaton kayal bay road safety manke mo kilin kut amanke institution kilin organisation kilin kut bari organisation fen banko nyanta fabe kala ministry te ba me yalon ko wala nyanta road safety ka ko nyinka alfaya baro batara modul be bamburi kom anu jikita Gambia wala soto janne alhamdulillah minister of transport ye kafu basodo ka bafula me ala road safety committee ani road safety working group ñun be mu kafu wolte me alon ko man sakunda la fanna kilinteje yo ñin kamma ka ko mosudi ani wala road safety wala mu iba jibela fanna jamal janni accident ka ke accident keta mu nek accident kola mu ñande kala ñun be kafula ñomale kaje ko ka bambandi pour ñin kama molsi bala tannim fulo menti man lafi ni accident ketan ka men accident mo e barama nyaaw man lafi ni accident ketan mo e fa ñinam saybe mu nekela kanyin tankandi wala mu foyin bunda sabo bema ñin bunda kilon kinye men fo ngam hani monto wadi saba kilon si o ntabanda je kumo lo jam folo
kon nag li ñoo def dinañ waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy président bu Transport Union xool ci li nga xamante ne moom mooy léegi nii luñ jot a yaatal gannaaw am nañ ci ki nga xamante ne moom mooy commissioner of li nga xam ne moom mooy trafic mobile traffic mu wane li nga xamante ne moom mooy yenn ci sarta yi nga xamante ne yooyu la nit war a mootali pour fanqal li nga xamante ne moom mooy kaaraange yoon gi bokk na ci li nga xamante ne moom mooy lim nañ ko mooy léegi nii si li nga xamante ne moom mooy tolluwaay mooy xaal bi nga xamante ne oto bi mu ngi ci waaye ñu fas yéene tënk ci lu tënku rek mooy li nga xamante ne moom mooy tànka parce que gis nañ ne tànka lu bari ci réew mi la mooy tànki oto yi am na yi nga xamante ne sax dañu leen a jëlee bitim réew asi leen fii Transport Union ñu gis li nga xamante ne moom mooy lu ëpp si ñu jënd ci loolu drivers lañ waaye ñu ci ëppa mooy driver yi nga xamante ne dañoo dawi dépense mooy lu ñoo ooyee commercial drivers naka ngeen gisee li nga xamante ne moom mooy wàllu yoon kaaraange yoon di road safety li nga xamante ne moom mooy road accidents ak attribution mooy maanaam duñ ko méngale ak condition yi tànka yi ndax si condition bi la wala si li nga xamante ne moom mooy presso tànka yu emut la ak lan mooy ci sa taxawaay si li nga xamante ne moom mooy Transport Union lan moo si seen taxawaay. Thank you so much Kawsu waa bi am na solo comme suma naataangoo ni nga ko waxee kaaraange tali ñun yëpp suñu wargal la comme li nga wax lu dee waral accident bi kilifa wax nañ ko bari na ba xaj na Gambia suñu accident rek dañ di tënku benn place mooy ci kaw tali ba accident bi man ñun suñu gestu dafa wane ne accident daf tuy am balaa ñu ñëw ci kaw tali because already we have a road infrastructure whether su road infrastructure dafa méngoo su international standard or not loolu benn la lu war a bàyyi xel la dafa am wargaay yu war a am yëpp and number two suñ ne driver mooy waral accident driver balaa mu ñu nekk driver dafa pass through status pour mu nekk driver est-ce que foofu ñu ngi ko bàyyi xel because before balaa ngay xool si programme bi du jóglee sa kër ñoo toog fi am na foo jógee soo foofu soo fekkee da nga koo nërmelu ba léegi problème du fi jee donc that's why ñun dañ foog ne the accident start with our policy making naka la ñu def rek tënk si luwaay loolu foog na li si la bokk ak number two ñuy dawal oto kan moo leen di saytu weda diw mii war naa mën a dawal moto warta mën a dawal oto weda mat na all the criteria or not that is key. No, xam nga su dee safety it's not about driving a vehicle today su ma amul moto driving license waruma dawal waaw te sarta bi mu ngi fa mu dawal du may lan moo war a nekk soo fekkee ne yow jox nga ma lan si comme ne am na waruma koo dawal nga def ma ko su ko accident amee am not the cost ku ma jox mooy cost bi because moo jox comme ne is not competent to qualify drive. ok and number three oto yi ñoo wax whether am na standard o mat nañ requirement or not nañ seet suñu luwaaye tey moto bu ñoo dawal moto bi kan moo koy tes nit moo ñëw tes xool moto bi moo ko neexee rek mën na luy baax ok est-ce que am na MOT sentence comme ne moo war a seet pono bii baax na oo baaxul moto bi dafa espace puis pono dañoo xool tànki moto rek mu rafet rek ñu ne baax waaw ba léegi am na machine yoo xam ne ñoo am si àdduna bi yuy seeti loolu weda pono tànka bi baax na weda lu ko méngaale mu ci biir oo nekkut fa waaw waaye soo xoolee ci bët lu mun a xool am na few issues yi nga xamante ne war ngaa xool moto bi soo ko xoolee si taaya bi si tànka bi gis nga iya bi nga xamante ne si lañ ko defar xool nga li nga xamante ne moom mooy résistance am mooy maanaam tolluwaay si lu mun a jël si soog waaye tamit war ngaa mun a xool traite si mooy gas yuñ ko gas ndax toll na ci li nga xamante ne moom mooy margin yooyu foog naa ne su fekkee motali nañ ko loolu benn ci mbir yu ñu war a seetlu te loolu driver ko war a seetlu. non la bi teelu moo ñu waxtaan si côté bi. waaw driver bi tey man maay dawal moto maa jëlee sama moto. waaw su fekkee man maa war a test sama bopp est-ce que loolu na am balance. non xam nga lu ma bëgg ñu understand mooy su safety driver bi sukkandekuwut si police bi. non you are not talking about the police here. waaw no waxuñu daal dama ne what is the cause of road accident am na rek. yes lu ko dee waral. lu koy waral dama la nekk di wax ni. ok waxuma ne driver daf koy def oo defu ko. waaw bu lu koy waral mooy ne moto bi kuy daw. nit moo koy test. waaw nit boobu du jinne du malaaka. in all different countries dafa am machine yuy test moto bi fan la toolu. bal fii dañoo xool moto bi peinture rek rafet na ñu ne bii baax na. ok and number three let's come to the moto yi ñoo use whether are they for vehicle for human transportation or something else. Okay. Most of the vehicle here lu ñu dee use dafay daw Europe ba mu dem out of service ñu ne ko fi ñu ne moto bu yees la muy man muy yow muy keneen
Understand? Okay. Lolo bokk na ci liko di waral. And also the enforcement aspect. Moy ne den tenkal way. Okay. Bal demé gomuñ suñ bopa ñu tenkal nit suñ bopa pour ñu samuñu. Lolo est-ce que loi mu len tenkal ñu koy def. The the cost of road accident in this country today is all of us. Moy driver bi ñu mo la ñoo ñongo bal commencé ko togal ci office bi is the first part ku waral that road crash in this country. Su fa joggé légui askan bi. Okay. Askan bi ñu use tali bi. Est-ce que tali bi ñu ko tenké loi yi the code of conduct or the highway code est-ce que ñu koy sam moy driver bi bena muy police bi ñaar muy kuy dox tanga ñet muy saret bi est-ce que ñu ko def ko war. Because each mistake mun na cause calamity. Absolutely. That is the point. That's the point. Lolu tay moto mu ngere ni ci côté bi but so in the real sense drivers some of the accident drivers not the cause. Sometimes. Because tay fi so accident amé ñun suñ culture suñu dé rek di tumal driver. But so in the real sense some of the accidents doesn't caused by him. Moto mané road infrastructure is key. Well, road infrastructure is key. The policy making point is key. Absolutely. The driving, the operational aspect is key. The enforcement, failure am nafa. That's why I tell you, man, I recommend we need to go back to the drawing board. You hold adna fan la tolu. Law bu nekk di govern today, for example, it's over 60 years now. Am na amendments you say how? Waaw ba lan lañ amend. Bari na. Lan lañ amend. Mo li nga xamantene moom seat belt. Seat belt. Mooy mobile phone. Helmet. Soldier collar. You name them. Those are the minimal cause of accident. Those are prevention measures. Wow. But what is the causes? The causes aspect. Lan lañ ci amend. Lack of prevention moo ko day cause. Lack of prevention. Xam nga soo ñëwee ina limité la bëgguma ñuwa. Soo ñëwee si tey la for example commissioner one of you over speedy. Bel dafa fu mu am. The farm safety from him. So then BM the best dara because you go beyond the limitation. Understand? Ala kin tuma nañu ben affaire mu lay coffee naka. Waaw café Touba. Lu ñu mix foofu. Ñu mix. Xam nga garage is a public gathering point. Yeah. Probably the garage Gambias. Driver ñu fa, jaaykat ñu fa, askan ñu fa. Okay. So lolu mënu ko tenkano driver mo koy def. But even the other vehicles we are the commercial drivers. We see how many people involved in accidents. They are drunk and drive, And number two, go to the global ITF global report. The commercial transport contribute in accident from 10 to 22%. Okay. From 100. Kon accident bi nañ ko saytu naka xama Gambia yet commercial driver not contribute. But the fact is, ñom believe na ne we are part of the cost. But du ñun kese ñu Gambia la ñu bari su nekk accident dañoo joxe finger to driver ba fekk ne am na ko jiitu loo xam ne moom la war a régler before drivers yi. am na ko jiitu li nga xamante ne loolu la war a régler before drivers yi loolu dinañu yóbbutu li nga xamante ne moom mooy road infrastructure ñu xool li nga xamante ne moom mooy National Road Authority gis nañ li nga xamante ne moom mooy seen team yu bari yi nga xamante ne seet nañ ko. du ma ne gis nañ li nga xamante ne moom mooy standardisation yu nekk di def si yoon yi parce que gis nañ some areas ba léegi amul li nga xamante ne moom mooy traffic signs waaye yu bëri ñu ngay gis li nga xamante ne moom mooy di traffic signs léegi mu ngi xew and therefore ki nga xamante ne moom mooy technical director bi mu ngi fi Mr Jatta ñu xool li nga xamante ne moom mooy léegi nii transport union seen président bi lu mu wax suñ ne accident bëri na sabab waaye tamit bëri na li nga xamante ne moom mooy ay fànn yu ko mun a ibi tey jii ci li nga xamante ne moom mooy tolluwaay defar yoon ak tamit suuraale ci kaaraange parce que infrastructure daf dee contribute naam ci li nga xam ne moom mooy accident lan moo ci li nga xamante ne moom mooy sa taxawaay ak naka lañ ko mën a saafaraay. mbaalum si infrastructure bi soo bàyyee xel comme let's say ma jël Balting Harding as an example si Balting Harding bi am nañ fa almost road signs yi ñu soxla yëpp ñu ngi ko faa def soo xoolee yeneen yoon yi let's say yoon yu màgget yi bi moo pare amoon na road signs yu fa nekk waaye gradually road signs yi yenn yi mu doon ñu ne naa tampon ñu daanu yenn yi ñu ngi leen a replace waaye léegi-léegi tam nga gis boo xam ne taw ko daanu sax dafa dënga benn boor rek nit ñëw benn sàmba boo ñëw weeki yóbbu dem jaay feeraay boo ñu ngi def liñ mun yëpp mboolem yoon boo xam ne am na traffic signs yu fa manqué wala yu fa yaaxu ñu ngi leen a replace because at NRA am nañ this framework agreement ak supplier boo xam ne any of these road signs yi nga xam ne dañ ko soxla dañ ko day request daf ko day supply then suñ team si nekk si provinces bi ak yu nekk fi mooy maintenance division si they go back ñu toppa
traffic signs yi daanu yëpp wala yi manqué yëpp ñu ko faa delloo beneen affaire bi tamit si road safety bi mooy ñun ñi dawal moto yi war nañoo respect traffic signs yi bu ko da ngaa ñëw fi ñu la speed limit bi fii 80 la nga ñu romba ak 120 na bala nga xam le yow àgg nga si junction boo xam ne kenn na nga jógee beneen boor bala ñoo xam le yow am nañ head on collision si head on collision boobu ñu fa ñàkk seen bakkan dina bari ñeneen am fa loo xam ne foo la ñu jógee du njëriñal seen boppa dañu toog si puus bi yàlla jëlee leen fi so loolu yëpp tamit lu ñu war a bàyyi xel la dëgg la liggéey bi moom lu continuer la continuous process la di ko anglais di waxee ñu ngi jéem suñ kéemtalaay kàttan mboolem fu road sign war a nekka dinañ try def ko fa waaye ñun tam ñun ñiy dawal ñu bàyyi suñu xel ne road sign bi lii la wax ñu toppa loolu yaakaar naa ne suñoo toppa loolu tamit dina wàññi accident yu bari si yoon bi. foog naa ne dinañ bara ñu dem si commissioner ndax tamit transport union bi tamit mu ngay jàngal drivers ami pour ñu understand some of the signs because benn time ñu ngi doon liggéey ak beneen bunta dans son youth parliament ñu embark on li nga xamante ne moom mooy sensitisation lu mel ni di askan bi waaye bëri na drivers yi nga xam ne sax margin yuñ duroo si digitali bi dañ understand tamit lu mel so loolu nekkul luñ ma nettali li ma gis la parce que dañ liggéeyoon ak ñoom WHO ñoom ñoo ko foonoon assi woon àndoon nañ si ak police unit yu bëri in fact some of the road signs ñoom ñoo ko doon contribute but recently even li nga xam ne moom mooy zebra crossing génne am nañ ñi nga xamante ne ndax xamuñ ko wala duñ ko dee respect waaye ndax the transport union is also playing its quota to raise awareness. loolu yaakaar naa ñu bari ñu ngi ciy teg bot. lu ñu war suñu diggante ak suñu commercial drivers yi ñu ngi ko def. au diligence am nañ safety officer. loo xam ne every week am nañ day discuss about the safety of road transport in this country lan moo mën a waral accidents lan moo ba xam naa kii suma boss dafa am lu fi wax da nga gis driver mu ñëw fi ñu la fii zebra ko mu ñëw dama romba vip ba dama ne drive a vehicle doesn't mean you are qualified to drive a vehicle but before driving a vehicle is a one quota pour nga mën a dawal si quota bi dafa am yu mu tënk soo fekkee borom moo kalu loolu nag mënu ko apply wala fi ñu balaa ngeen naan naam ne fa soo jàngu doo mën a tari ku xamul road sign xamul li waat ma ji miin kooku nga jokkal lansin you don't expect pour mu implement ko si kaw tali moo tax ñun ñe gom ne dañ gom ne am nañ problème with how to issue a driver's license loolu am na problème boo ñun gom na loolu ñun tey nit mun na ko mbéb ba loolu mooy dëgg ñun soo fekkee ne loolu foofu ceeñuñ ko situation ko dina bala na ko ceeñee ba dina yàgg. nangu naa Pape li nga wax mooy mun a am licence taxul nga war a mun a compétent pour dawal moto waaye yaakaarloo ne tamit te union bi jógoon taxaw ci pour wécci luy aayangale di wax attitude jikko yi ak doxali ni loolu dinañ si mun a am tànka bu yaatu parce que léegi ni comme buñ doon wax si mbiri tànkay wax naa ne police bi du jënd tànka driver bi mooy jënd tànka ndax police su demee ba di jënd tànka sax dafaa jënd tànka parce que police la WHO seen staff suy jënd tànka dafaa jënd tànka because of staff la moom ku moo eb bakkenam la ak bakkeni njabootam force before any other person and su fekkee ne yow sa kaaraange ñor na la war ngaa dem jënd tànka bu quality gis nañ tànka yi nga xamante ne ñoom la ñoo wane lii lañ gis everywhere understand so su fekkee ne lii moo nekk everywhere yii la ñoo jëndaat teg ko si suñ moto yi police bi balaa moto bi di àgga si police bi pour mu check ko it will take time waaye nañ jën involve commissioner nga min je wolom ñin sin si falle ka waafi jang andum sometimes imu meka ker sa skelingoti bare ila condition o wolom ila be alhaalo min aka fatale andum nkam ñinne dundi moto nkam mol dundi ñi moto sifal kono nga drive ka bob from point A kata point S jandim be futala ji kuwole ke nko alandarolo andi ñin sifa do la buka ke alandaroti mune me la reaction oti yemi fo wolon to nyati mbe muruna na professor kan Dr. Gassama ay min fo jang akuma yata bakele ni nata road safety to road safety molla tanko silo kan ngama be nyanta mbulo di la nyolale ngana mbulo chodi institution na kafu ko nyinne yake nyinne kanake yake imake luwale bo nyama ngajibe mbobo ndila no nyabi nenyi singol jibe singol min be kane ka wafu nyi silo kan amanke sinkuto to singol lo min yalon koy be expertal bi driver men nyanta min kala na umar ye min fo to nyalo nga siata bake nimbi yemo nyininka
the production date of the tired anu ngabe moto singo balale jama ma long ni na te moto nyin kela moto la size o minute R20 by 13 by 16 wo are mine min imawolo nka fele R andung R lota feneka R means the year of production, the date and the time. That is R means year, Y-E-A-R. Wala nako R-K-J. That is the R, the date of the production, the year of the production. Andung moto sigo babijel ko pick milik benyame. The production date and the expiration date. Abebe moto singol bala. Unmuja mamalo. Moto singo nyanta Tesla nyadi le fa bantale fa mamba yemin for the trademarks on the tire. Ning ma wo jorangol soto kata na on jorangol bembulu janne ne dala so ta warante tala ya bulandi wo huwol tema na lota lon ko singo mamba bon na boyta dron singo bantale bari ntol kala fi ni sifal la ni second hand asoto soneyata because tubabo le nyim fayle ntol nata nga tika jang ko he bi la ke sinkuto le jindi sinkutu nyaadi sinkutu nyaadi ni tata jana maybe ko Tasta FM Mr. Mbubije ay container le fenang sinkutol le tubabo le min fay tata tika nam balito janni be singotali yes fi siari ngol be konole nani min foye last monday le mbota kunun kole mbota last class ke kan at state guard ñul be ya belon na tandi la ko ni la permanent secretary nata akoy ko ñi singo fix talata yakje na boyta fay ko boss ñi singo expert la manta kala mototo yes nimbe nga start wala nga start ka fight mbe cool ban but driving lansino ka izu nyami ani nyanta minetala mbikala fika diamu modola area la ba intem commissioner mobile traffic lady commissioner licensing bijele in my I kuma fo jam policy makers fanam bijele ntol as police we have our policy makers, that is Ministry of Interior ntol mo mollati min kata enforcement the IGP and his people are enforcing the law. The policy makers is the ministry. So ni ministry ya feel ko lansino nyanta bondila police bulle nunto abenu nyami niyo buko jibe all the traffic signs bebe buko balale jani be lansino dile ke nyin kale nyimu minute fayo be pass yeta highway ni woti je sign lansino keta coming ID card only your name, the date of issue and the date of expiring. So the enforcement part of it cannot be blamed on that. Those are policy makers, right? Now when you come to the road, coming director ya funyami ku jamal be luwa silo nyinkang even nyimbatin hadin silo nyinkang amam betea. Like I will take a brighter example of Sukuta Jaban traffic light. Just at the roundabout, that's where you build the sleeping police. No, the speed bump. Saying, and roundabout to nyanta free lale. Nita tonta na inata drita nyanta stalale direct. But ni nata, you have to stop. That's why even being exercise can do. Congest. Then I said to myself, why and how? Because nunto minka nuje wolon jis women selasti min katara silo ka ni o garasol ngol be bayjele mo ka wol jeje say so traffic ko ka free minati na say ni moto nata ka slow wolo wo pedestrian crossing ibe roundabout but ibe lolale you allow the pedestrian to cross less than even 5 meters from the roundabout, that zebra crossing. Okay. Then you have the zebra crossing. At least it should be little bit a distance from the roundabout. That's important. I observed this. And then two, the bridge, last time I know it could not be an immediate action, but those are also action to avert criminality under those bridge. It is dark, people are using it, for night walk, people are using it for drug peddling and others. Those things should be stopped. So these are the things, and then director, you are here. Also, on the pavement, you have made a pilot project during the OIC from the airport gate, main gate, to the airport junction, where you paint wo bombs mimbe pillars mimbe tema.
ikaje ntol sifal min nyaman dia ani dibo kono ba ninga pentroje ngalo ne ko pila bi jane ne be silo bulakani ba niaje jama drive be nyim polol takila wo cemento ani lampo kamuliale janite be fangolo ne yamo siwo ko pam ye lampo polote anyanta ka pentro nyin nyanta kelan tolla nene ma joleti lulu sigolo wol be nyanta pentro sotola ya non diam do nyim pentro say ma jen tolla brika ma ngasoto and in some of this pedestrian crossing ye line okay dami amambetea for example an example in Farato you have the main gate you have the main junction of Bojankunda ye sleeping police okeje ipita jannim forest soto sleeping police okeje nimmo kabe tambila woto me hakilo to moto be fala at least sleeping police ke dulato dami ya lonko zebra crossing ye ke dulato dami ya lonko molka siaje like jamengo to molka ta jamento salola molka kuntuje Bojankunda Johnson to ani Johnson no bon niya ke Johnson dolto don you are creating road fatality. The prominence of zebra cross important. If not, it might lead to fatalities. Dinañ ibi line si 778 7776 778 7776 fàttali ne na ngi déglu li nga xamante ne moom mooy di road safety campaign bi fii ci li nga xamante ne moom mooy Star TV TV si nga xamante ne ñoom ñoo ko fasante ko di jénni broadcast bi jamono bi live mooy li nga xamante ne moom mooy QTV Eye Africa TV Paradise TV ak di Fatus Network kon dinañ ibi li nga xamante ne moom mooy line si moom moo lafte dablo la ñu programme te sen kili nole 778 7776 778 7776 inshallah rabbi ni nombal akamin jemi yalon ko lam la screenoti mo lafte dablo la ñu programme to don sen kili nole comme nga fa nyamin rong kon sambe min kala Dr. Gassama na jele mi yalon ko wolom tanko la karola nga mi yalon ko wolom simol jibele nga mi yalon ko wolom zebra crossing jibele parce que njani mi yalon ko wolom hadama dingol fanangi la relationship wolom attitude bayri nga moyle drive fanan na ci president wo fanan bi jande min fo nanata ni mi yalon ko wolom generally to jamal sonta ko road safety mo momo la hajoleti because personal safety is key. Bari nanata ni mi yalon ko wolom kudolti fanan noise emission e kam min foko mi yalon ko wolom nga kola soto nga ko hello assalamu alaikum unfortunately kam to ko nga wo kola misle okay Dr. Gassama jandimbe wo kola tala bayri akamunta ko nga wo kola misle nanata ni mi yalon ko lom santen nga jele ko jamano la tanya la karola akake jama fondingelo to e kela exosol la fale fo ika noisol min bondi akamul batandile andu wo fananda be mi yalon ko lom tanina la tanko la karola because nim noise ni siata banta akamantoron asemantoronati no jandimbe kola tala abita ba ñi akumata bak wari fanan terem bak jamanu be falinka molbe wana ya la motola wana ya faunde fauntu mun kajele ikafu ka moto dondi di ndol saying stone wo video fele stone na video nga wol bondi nga jebel saying e kaminke andong akeke nga nyaran kuti e ka ke nga nyaran muti ka moto boddu lundo mbe tambila ngab di ndol jebe ko ngam boro do ba pabi ko ongul ka bolen kal nyimba fanka sa nga kola sa assalamu alaikum hello yes assalamu alaikum alaikum salam ay nimbare ben kilika min dole be ko tabri kamale meji ya programme to brika ha be lo ko da la programme to yes okay vale mbe moy kanne kam moy le hadi yo mal ko na be ci ko na ko na bi kamale okay abe do ko be na traffic no na sunje pa ke ba ke lamba de la police ke ne akam okay yo me hakke dano kala bi kama yuta na highway la yo ma ko isido do sama je pata di pata ja ke ni molla tabo ni aka pele de pate dinno ko jama tabo je kabo jida ko no kada le mala skulo do e crossing ni ake pata ni pate okay national road authority ko na la karola se ma ko yuta na highway panika kababa jere Johnson no je je pele ada ba je
fana wasi de fana peut-être la baje la ba ko na ba na dikama dise abaraka ba ko ni ko do ba ko ya do ko sena ba de na suje ala baraka ba da do ko na adi so be ni na de ko la abaraka ba ke nga nyim ku doctor noise pollution ani mi ya lon ko lon fana ka motol don di stone pollution ni road safety le ala mantoro sembo wata bag ni makanyam yo noise membe je bi nyin dunia be tembo mendo sain tunu courant fana be keri ha ni ajibe hadaba do membe menga in tulu courant so wuli jame jamala me alon ka fo itulo ka suki fente fo ni kay noise membe ma kan jaw yo simmo tulo fana asimmo tulo anin men fana be ite ko wuro menga moto wurindi kuran doji tara lara ngote yo mari tora malo welo moto la wurba asiwole kuran fo ngojabi non ite malo yo arafa ite ko menke te amena wana yala mu ite bo ifan tora la ibe mo do tora la mi alonko amantara asaw nga kolata allo assalamu alaikum hello ñu ngi la dégg fo ñu kolé hello déglo ñu ci téléphone bi rek di ñu dégg so déglo ci téléphone bi rek dinañ joko albe ñaadi mbijan ron kayron la moy téléphone to dron inshallah ñu moyo be sone yalla le ko tanante ben kilika mentole ande solo mbi ñu okay you all you do okay ngi jiap la ñu saw fu kuma dale mba opportunity ya ka dual bi almala di so fi ma ya amen worway min have min siraf do ni membe ñu yu kara jara o to ko tin bi ba ba in dra ko du nya ka tere ko di do san ki so because mo ro ko dina le de no ka santa ko nyala be de no dar pa ko de nyanda ka ko dra ko so aso so dam nal so do fana dra ko no me de ka ela so nai so al business dra ko because mo jama mo ro do ni mo so okay so un problem ba ala bargo imo kende nga tentu nga jay amin fo nga mira last week commissioner ko le nyim fole mi ya lonko wolom mandar sanol bijele sa nimmo imma abekela overspeed lembang fo nyaadi fay mo taki zebra crossing dula o fanda mo masi boleti but doctor yes okay woto sa nga 5 minutes tanga kolal ta den nga murun nang yes hello assalamu salam hello assalamu alaikum wa alaikum salam la moy telephone to drong okay nke moyle ikam moyle mbe moy kan live okay mballa programme la moy kan is very interesting abaraka baki atole tam de to mo pala jatal di jata lafta kanyinin karo American embassy ila extension barricade mi flower store mun step le betakan pour molla public safety because that side is very very dangerous okay mun step le betakan je altemma ko ina ideas to wala because ma understand public interest and institutional interest which one is which okay inshallah ala baraka abaraka bake nga tu kola ta drong den nga muru nang studio to nga mira wala be sone yalla ni wonteng ñu konto ñi be yalla so nga kola do ta line to na beje inshallah kal hajlo bulandi ko al ka programme mi lam mi yalon ko lum di road safety awareness campaign ti mi yalon ko national road authority okay hello assalamu alaikum hello assalamu alaikum yes alaikum salam wa rahmatullah Mr. Baji yes sir inimbara Mr. Baji na ngeen def jama rek ñu ngi la déglu bay foy kolé ba na ngeen def ba defu len dara jama rek ñu ngi la déglu fo ñoo kolé wañi ñu nga wañi sa volume rek dégg rek ah ok oustaz wa déglo ñu ci téléphone bi rek nga wañi volume bi ok légui baxna wañil volume télé bi rek so wañi volume télé bi rek so di ñu mëna dégga hello kawsu mang la dégga oustaz wañil ñu volume télé bi wa ñu ngi lay ziar bu baax di rafetlu programme bi ñu ngi délo ziar
jërëjëf di jégalu waa contrôle waaw ok waaw man moom si leena rek laa bëggoon ngeen wax ci affaire yi sàcc gi waaw ok inshallah programme bi is about road safety waaye waaw waaw inshallah dinañ xam naa ne dinañ créer yeneen programme inshallah jërëjëf ñu jëlaat beneen koola su boobaa suñ mënee jugal ñaari koola ñu emale kool si dellu si biir studio bi ñu xool beneen koola foofu rek si téléphone bi comme ni nga ko waxee am na solo waaye programme bu nekk ak li ko tax a jóg la bii li ko tax a jóg mooy kaaraange yoon gi parce que dem ak dikka bi mooy waral am koppar ndawal yóbbu ci kër gi ba sàcca yi di ko fa fekka kon nag ñu jël line boobu koola boobu su fekkee ne ok waaw kon xam naa ne gannaaw lu des ci waxtu bi sa taxut koo bëri mun nañoo yemandi foofu noonu ak kool si rek su boobaa ñu dellu si waat ci biir studio bi because about benn 15 minutes lañ dese su bëree ba bëri pour ñu war a mun a tàggatoo control room su fekkee ne amuñ koola rek mun nañoo yemale foofu kool si ok jërëjëf kon léegi ok léegi lu ñoo def hello salaamaaleykum ok kooku ñàkk nañ ko di ñaan contrôle bu mun ngeen a téyegum line si foofu noonu ñu dellu ci waat si biir studio bi docteur mu ngi doon wax lu am solo xam naa gannaaw boobu noonu ñu xool li nga xamante ne moom mooy balaa ñoo tàggatoo rek gannaaw stone dafa nekk li nga xamante ne lu xew la si jamono parce que léegi students yi graduate sa dañ ko def nga jele ko hani sign nin students will be graduate kan ika motol lu wasile nga la video je jangne andu jama masi bo lekenake andu naketa sa foko hani ala la nyene nyinna andu comme ya memfo kube kuto amanke ala ndaroti so doctor wala mo atandi mfrodi nga dindawul bukare mbal dani la moto man ka wana yarandi moto sembo wata meya dida fanga sembo wata wotle men ka borendi a sembo wata andu moto ni ya lande tambi ya wurni te nyame na kanate ma si bolam kada be mu speed let ka même fo speed le ko don akumata ba nga hakiltu e moto comme nga fo nyame don ka kumo sutiyande don ni ibe moto borinde le kan 50 km/h nka speed le dangerous level ni be 60 50 e be moto borinde kan ile mayla joji be 50 km/h ite memba kono ile kulia kata for about 20 times misal veni di no be je melon ko dindi mo melon de ano a kilo lulu kilogram lulu ala kulia mold bare abe moto bore kam 50 km/h ala kulia be that 20 times which is 100 km/h that child nyina na ni moto e yiro ma mulka jahali moto yiro wutu nyadile o menni kana ite mo jelle bo kono say ni te ile kulia mu ye kilogram tansete atul mo tambe moto kon yo multiply by 20 times o kulia bita nyadi wala nan ama sibola mo même fo mbolé do speed a dangerous ta bagala kumata baga ngalongo nyama sako menni alon ka tulu moto la ibe moto wurindla ibe moto ka dondi du ka ngal dani ala bula non de ne o kanate ma ite be mol kasar la ite fan kasar nsi wala fono ka xamna ne transport union president gis nañ li nga xamantene mom moy stone ñun ndaw ñi nak dañ ko bëgg torop parce que in fact sa ligi competition bi sa dañ ko day def dafa am ñi nga xamne ñom nga FC gannaaw ñom ñoo la cheers moy ñom la ñoo la jox di fire ci gannaaw yow nga drive with li nga xamantene mom moy passion and then ñu xol kan moy jël raw gaadu gi ku jël force but this is the generation li moy jamono bi ndax andana ak safety ak li nga xamne mom moy karange yoon. No, safety mom bokatut. Because li mom management of safety. Li is dangerous. I think we can call it as king dangerous driving. Because number one, but now ñoo ren moto bi. Ñoo current. Ñu current whether are they competent drive a vehicle? And number three, the law surrounding this act. Law ab mel. I think bronker yi am nañ ci rôle. Ñuy def business bi am nañ ci rôle. And also the loi bi because yeb loi la because gis na ci ben case façon bi dem na court fu mujjé askan yeb coow nañ ci balistique loi la so we cannot go beyond the law and no am na lo fi wax tamit yokka sa sabma bi noise bi moto bi mun lo ci yokka dara IGP approve ko almano la ki moto bi ñëwé mun lo ci yokka dara IGP approve ko moto so tinte sa moto bi la dété because IGP jox la approve ndu war nga mën a justify lu tax nga bëgg ñu yokk sa
noise moto bi. So these are bad laws. So dina am solo tamit ku nekk am na ci lor ba lii moom da ko dee no se kay ba ñaata ñoo ci lor xoolal suñu pool bi xoolal moto bi and so on so forth but for the most important part man lu ma foog nii borom kër yi la ku nekk noo yare sa doom noonu lay behavior si biti sa doom soo ko yarut na leen si biti tampoon nit ñi end of the day ñu ne yàlla moo ko dogal fekk yàlla dogalu ko yàlla su mun a wakkat nañu war lu bari man fekkee wàll yi. It's unfortunate gis nga video suñ doon play this is the end tail of the video the same moto boobu noonu bu ñu génnee number plate bi and du dee nekk sa moto bi du dee am number plate lu tax ñu ko dee génnee mooy pour bañ police yi xamee ko gis nga bu reet bi number bi mu ngi foofu noonu waaye boobu wane wuñ si gannaaw so this is the end tail but the unfortunate thing mooy ñu ne road safety so tàngoor ñu ne am dara ak safety and also fu ñu nekk nii waaw xam nga fi police nekku fi waaw police nekkut fi and it's behind the school waaw now the community members what they lan lañ def bu ñu ñëwee commencé gaada ku nekk na mind business and every day we come to be a victim. Okay. Thank you very much. Just to assist. Lu may wax fi nii bii soo ko buggee téye driver si dañ ko mën a téye only 2 counts la mooy dangerous driving and permitting. su fekkee ne ba xale bi the vehicle is not registered in his name nekkut si turam maa ko lebal o ma rent ko su fekkee ne accident bi nii happen na mun nañ ko charge for permitting te gis nga permitting bi comme lu ñoo wax si loi bi yaaga naa di jooy loolu permitting is a fine not more than $1,000 not less than 500 that's all there is not a mandatory sentence or whatever so ñëwee si noise si moto bi that's under section 78 requirement la like he said loolu requirement la lu tubaab bi defar moto bi walloo ko yokka dara te soo yokkee oo mu manqué dara soo yokkee dara loo xam ne loi bi bëggut mu leen laa yóbbu under section 78 section 78 mooy dafa nekk ak kër for example soo ne Kolikunda xam nga Kolikunda am na xale am na mag yi am na ñu feebar am na suñu maam so section 78 is down there so you look at the magnitude of the offense that section 78 created lu nekk am na loi waaye lii is a very good business soo gisee ñun ba léegi ñu ngi xeex li muñ ko jéena is a very good business to the car dealers. Absolutely. Because su fekkee ne weccuñ loi bi because yow yaa nga am 100 vehicles maybe 40 BMWs are in your car park right yow da ngaa toog ba 2 months 3 months doo sell benn moto xale yi di ñëw ñu ne la tey we have our picnic or lu dañoo luwaase moto graduations moto bu nekk yaa ngi luwaase 4,500 or 3,000 su moto bi demee mu def police yi téye ko police yi lu ñu laa charge yow bu ko bàyyee moto bi only $1,000 maximum so luwaase 15 vehicle at $3,000 that's how much pour léegi students yi they contribute each $1,000 pour ñu mun a dem rent those vehicles so suñ ko rentee dañoo dem compete suñ compete ku win am nga li nga xamante ne moom mooy another take home of about $5,000 exactly so investment la and then profit la but it is gambling la but it's not in line with the law. No, it's not in line with the law. The only we change the law to deal with those car dealers who are renting and permitting those people to drive those vehicles and also to put a high punishment on those drivers that are driving. We have made sure we send one to prison. Commissioner, benn ci yii nii mooy second video bi boobu si kaw tali bi la nekk bii is behind the school campus but beneen bi ci li nga xam ne moom mooy si kaw tali la and léegi-léegi ñu gis ko fu mel ni gannaaw friendship is there lu mel ni li nga xamante ne moom mooy comme bii gis nga lii ni boori Palmarima la so bii nii loolu moo dee nekk disadvantage bi léegi-léegi gis nga foog ñu jël responsibility bi nekkul ne police yi rek ñoo war a yar xale yi benn permanent secretary musoon na ma call mu ne ma king mu call ma mu ne ma lii ni xale yi ñu ngee def lii ma ne ko ok ma act yóbbu leen court on numbered vehicle that's 20,000 on license on tinted the charge was fined $36,000 by Magistrate Aissatou Dabo and then again the same thing the following day mu call mu dégul radio bi mu ngi wax police yi nekkuñ di def liggéey xale yi ñu ngee def li mu call ma you see what I told you you see this charters I said are we the police vultures are we vultures? I mean, ñun tamit human being la. Gis nga programmes yi lu ñu def nii is at the school premises, most of them, and they are from schools. The schools they have their authority. The school authorities they have the line ministry. What are they putting in place in the school curriculum to deter the school students from doing this?
What are they doing in the curriculum to deter children or school children from doing this? Ñu xool li nga xamante ne moom mooy mujjanteel bi juróomi waxtu moo ñu dese lu duuf ci nag li xeju ticin li watu la deto kamala drong fo mi yalon ko wolom sen nasarodi mi yalon ko wolom directo wato aka min tako sainteng ay mi yalon ko wol mo terrain le kuma lama ko nanata nyim programme wala andon fanan be muy jamari la dila nata ni mi yalon ko wolom tanin na la tanko la karola parce que momo la hajolom momo la nyato tabije abarka bake na man ka ko sene ba fatena non yow lañ def ci olof non dañ ko def ci olof dañ ko def ci olof dama jum okay suma wax ci gatal moy ñu gëna baye xel ni ñoo dawé ci kaw yoon bi so amé sa moto su fekkee speed limit 50 la wax so mëne daw less than 50 daw ko deug la yeneen dikay so démé ci Europe bi am la ñu wax speed cameras immediately nga romba limite bi caméra bi dafa dafa natal sa no plate bi waya ba sa details yep fofu lañu nekka so loolu lañ la yónnee da nga am pour fekko mu neex la mu naari la as time goes mu ànd ak fine so fii tamit xam naa ne dina yàgga waaye dinañ fa àgga because dama yaakaar ne loolu tam baax na ñu jëm koo indi pour mun a dita wala mun a tax nit ñu wàññi overspeed bi ñoo def nekku ne dëgg la overspeed rek mooy cause accident waaye bokk na ci lii cause accident si yoon yi ba pare foo fekk yoon bu yaaxu doo fa gis accident waaye yoon bu baax xam ne mu ngi baax soo bësee rek àgga nga foofu la accident yi day am soo maa nga ñaan ñëpp ñu gën a bàyyi xel ni ñoo dawalee moto yi si yoon bi. mu wax lu am solo comme suma mbokki ndongo ni ñu ko dee wax fat dem ñëw léegi. waaw so léegi loolu tamit concept boobu nga dee am da ngaa yaakaar ne bi moom xay Brikama bul woori in the next 1 hour 30 minutes 45 laa ko lonka ma ñëw so léegi da ngaa dégg ko taxaw mu ne la xay 45 minutes ma àgga Brikama so nga dem unfortunately leneen xew lan nga am pour dénk li nga xam ne moom mooy driver yi. loolu côté boobu dafa yaatu trop. dama ko bëgg a dénk bi next programme. ok dama bëgg a wax rek kin dafa am lu mu fi dafa am solo mu ne 50 kilomètres par hour. lan mooy 50 kilomètres par hour ñu lii dafa ràññee askan bi mooy ne 50 kilomètres warloo ko mën a daw loolu manqué 1 hour. loolu mooy xam nga soo ne 50 dañoo war mileage bi non man nag maa ngi 50 di non du loolu mooy ne from here to life for example fii ba Sibanor 50 kilomètres within 1 hour nga ko war a daw du 30 minutes ba ñaata moto mooy daw fii ba Sibanor 1 hour less than 1 hour nga koy daw kon that means you are beyond your limitation. so ñu bari soo ne 30 kilomètres hour mooy ne 1 hour 30 kilomètres war na ko raw lu manqué 1 hour so nit ñi dañuy fail understand but yaakaar naa topic bi di ko gis naa police communication wax na ne accident mu ngi drop loolu good news la bon ñun yëpp ñoo si war a bàyyi suñu xel ki lu wax suma soo nga suñu ñu ay waay lañ but the fact is boy ku nekk moo ci play rôle ku nekk moo ci war a play rôle su nga ko bàyyi si loxo police kese du sotti su nga ko bàyyi NRL kese du ko su nga ko bàyyi si kër kese du sotti kon ku nekk sooy génne sa kër seetal lu la war loo war a def su nga ko defee rek di nga mucc dinaa mucc sama bi ko tey you can drive safely somebody from nowhere. That's why you don't have a permanent definition for accident. Yes. So no one can define what's an accident. So the fact is mooy ku may seetaan ku may déglu it's your responsibility yow pour nga aar bakkan si kaw tali sa borom kër la sa doom la sa jabar la jabar gis benn slogan si social media last week mu ne dawal na nga mooy mama is still young. I think loolu war na ko am suñu side bu dee drive carefully mommy is still young soo demee rek keneen doon ko. absolutely that is key loolu am na solo Dr. Gassama nga lon ne ko mi yalon ko lon programme o kumayata e koy lafta pour nga kolata okay nga wo kola dundi nga na Dr. Gassama allo hello mbe moy kane balan ñu la wa deglo ñu ci téléphone bi la moy téléphone to ni yalla moy télé to nte ñoo moy la assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah jami na rek jama rek bay fay kolé jama rek ma ngi kolé eto ñu yang ci programme bi dalal jama wa programme bi la bu ko contribuer tuuti yang ci biir waxtu xoj nañu nak wa dinañ la may rek nga gatal mané waxtu xoj nañu mën nga tenka rek mën nga gatal wa sa contribution bi okay assalamu alaykum wa alaykum salam ma ngi nuyu mbolo mi ñu ngi la fay
waaw ñetti point laa bëgg a contribute point yi Kinkoli di letter R. Wow, the letter R doesn't mean the expired date. The letter R is mean the rim. Okay. The rim of the vehicle. Wow. Wow, my letter R. Okay. Rim the mungi am number. More than you def R, you def dash, you def number. Okay. Wow. The second point is my sleeping policy. Wow, sleeping policy that you are a demolition driver, Buba, you change color B instead of black, you can go white. Understand, my sleeping policy. Wow, okay, pen, policy, okay, all right, okay. Color B, black color B, the basic driver drop. Okay, okay. Wow, then you want to change it for either white color is more correct. You have a white color B, so like far distance, if you see the white color, you know it is a sleeping policy. Okay. Wow. jërëjëf point noted Dr Gassama nga lo ne ko jërëjëf waxtu xoj nañu yes Dr Gassama comme nga fa ñamen dong watu la deto kamala banta de même fa mo le no silo mum be nga silo nyanto di ala silo nyanto di to fanna moy hakiltu mototo an dum say jamano joron siata mo le mobile phone ma sibo fana warta bak ite be silo kuntula mobile fino be foba image me bulbani maraji be silo kunta ibe taxi nka jela ibe drive fana na ibe idin taxi be nyola ini ibe mo wal be nyola o fana ko mata baga nga hakil tuji sako jamanu joron siata an go fana ndabe kaca do bina mobile phone fana ka accident sabu nyami si o fana ke no kaca do inshallah rabbi wato en so wala commissioner baraka baki meni labal kolla laban ko no mbafla ko no amawo miente karandi jaman tubabol len karandi ni ringo bala long be safaro kala ringo le bala bari safaro be boto singo le bala ringo that is the year of production and the year of expiration wala be singo bala man ringo bala pour bi sakara yamay baraka baake loolu lañu waxtu meewoon waaye fàttale ne comme ni ma ko waxee rek programme bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy National Road Authority ak seeni ñooñ ñoom ñoo ko def li nga xamante ne moom mooy Star TV Eye Africa TV Paradise TV Fatou Network ñëpp ñun ñoo fasante ko bokk li nga xamante ne moom mooy broadcast bi moo tax si jamono bi yaa ngi ko mën a seetaan si li nga xamante ne moom mooy plateforme si yëpp kon nag li nga xamante ne moom mooy lii la ñu waxtu may waaye nag képp ki nga xamante ne amaana subsequent programme si mooy programme yi ñu dégmal si bugg nga am li nga xam ne bugg nga koo waxtaanee ba léegi mun ngaa commencé rek di seen li nga xamante ne moom mooy yow sa laajte yi ñu boole ko ci li nga xamante ne moom mooy li ñoo waxtaanee man la seen doomi Ndeye Kawsu Badji lii la ñu waxtu may jërëjëf ba beneen yoon.